సో డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లోని యూనిట్ 4లో ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో ఈ పర్టికులర్గా ఈ యూనిట్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం అనేది మనం స్పీడ్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓరియంటెడ్గా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇది రిలేటెడ్ టు మనం సెకండ్ ఇయర్లో నేర్చుకున్న పీటీఆర్పీ అంటే ప్రాబబిలిటీ థియరీకి రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. బట్ ప్రాబబిలిటీ అంత టఫ్ అయితే ఏం కాదు, కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుంది, మనం చేసేయచ్చు. సమ్స్ అంటే ఇందులో ఏంటి అంటే సమ్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఆ సమ్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రాపర్టీస్ ఇవి అడుగుతాడు. సో యూనిట్ 4 యూనిట్ 5 ఫస్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత యూనిట్ 1 యూనిట్ 2కి వెళ్దాం. సో యూనిట్ 4లోని ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్లోని సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, ఇట్ కంటైన్స్ సర్టెన్ డేటా. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక డేటాని కలిగి ఉండడం అన్నమాట. డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వీడియో, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, ఇమేజెస్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ కంటైన్స్ డేటా. సో అయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏ రకంగా మెజర్ చేస్తాం, సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏ రకంగా మెజర్ చేస్తాం, హౌ టు మెజర్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇది ఒకటి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇన్ఫర్మేషన్ మెజర్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏ రకంగా మనం మెజర్ చేస్తాము. సో ఇన్ఫర్మేషన్ మనం మెజర్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సో వాట్ యు మీన్ బై కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, ఒక ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది, సో ఒక రిసీవర్ ఉంటుంది, సో మధ్యలో ఒక ఛానల్ ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని, ఒక ఛానల్ ఉంటుంది, సో త్రూ ఛానల్ ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్రాన్స్మిటింగ్ చేస్తాం రిసీవర్ కి. సో దీన్నే మనం కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అని అంటాం అనమాట. అయితే ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలోని ట్రాన్స్మిటింగ్ అయ్యే మెసేజెస్ ని M1, M2, M3 అండ్ సో ఆన్ అలా తీసుకుంటున్నాం. వాటి యొక్క ప్రాబబిలిటీస్ని ఎట్లా తీసుకుంటున్నాం, P1, P2, P3 అండ్ సో ఆన్. అంటే M1 రావడానికి P1 అంత ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది, M2 రావడానికి P2 అనే ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది, M3 రావడానికి P3 అనే ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. అలా ప్రాబబిలిటీ తోటి మనం మెజర్ చేస్తాం. సో అయితే ఎంకే రావడానికి ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది, సో పీకే ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. సో దీని ప్రకారంగా సో అయితే ఈ యొక్క అమౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెజర్ చేయడం అంటే ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందన్నది మెజర్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే I_K. ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఐతో డినోట్ చేస్తాం. I_K ఇజ్ ఈక్వల్ టు log base to 1/P_K. log base to 1/P_K. సో ఇన్ఫర్మేషన్ యూనిట్స్ ఏంటి అంటే బిట్స్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ టు మెజర్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ మెజర్. సో 2 మార్క్స్ కి అడిగే క్వశ్చన్, 2 మార్క్స్ కి అడిగే క్వశ్చన్ అనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏ రకంగా మెజర్ చేస్తాం. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో 2 మార్క్స్ కి ఎలాగడుగుతారంటే డిఫైన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇట్లా క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ I_K తో డినోట్ చేస్తాము. అయితే ద మెసేజెస్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ మెసేజెస్ ఆర్ M1, M2, M3 అండ్ సో ఆన్ MK, and the probabilities are P1, P2, P3 and so on PK. So the amount of information I_K is equal to log base to 1/PK. So units and bits. So the units of information is bits. So ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ని మెజర్ చేయడం కోసం. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏ రకంగా మనం మెజర్ చేస్తాము అనేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అట్లా అడుగుతాడంటే సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దాము. Calculate the amount of information. Calculate amount of information P_K is equal to 1/4. P_K is equal to 1/4.
సో అంటే ఇక్కడ అంత ఇచ్చాడు, p సఫిక్స్ k అనేది 1/4 ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? i సఫిక్స్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్ టు 1/p సఫిక్స్ k. i సఫిక్స్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్ టు 1/p సఫిక్స్ k. అంటే ఏంటి? i సఫిక్స్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్ టు 1/1/4. అంటే ఏమవుతుంది? i సఫిక్స్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్ టు 1/1/1/4. అంటే ఏమవుతుంది? 1/1 ఇంటూ 4/1 అంటే ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది కదా. సో అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 4 అవుతుంది. సో i సఫిక్స్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్ టు 2 స్క్వేర్. సో లాగ్ m టు ద పవర్ n అంటే ఏమవుతుంది? సో i సఫిక్స్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 లాగ్ 2 బేస్ 2. సో ఇదంతా కలిపి 2 లాగ్ అంటే సేమ్ ఉంటే 1 అవుద్ది కదా, ఇది 1 అవుతుంది అనమాట. సో i సఫిక్స్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 బిట్స్. సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ని మెజర్ చేయడం అన్నమాట. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏ రకంగా మెజర్ చేస్తాం అనేసి. రైట్? ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్? ఒకసారి జాగ్రత్తగా రాసుకో. ఎక్కడైనా అంటే స్క్రీన్ షాట్ అయినా తీసుకో. ఎక్కడైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే అడుగు. ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏ రకంగా మెజర్ చేస్తామో అనేసి. సో ఇది డైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేటర్ లో కూడా చెయ్యొచ్చు. సో క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నీ దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే క్యాలిక్యులేటర్ లో సో ఫస్ట్ లాగ్ ఇక్కడ 1/pk అంటే ఏంటి? లాగ్ 4 కదా. సో లాగ్ 4 డివైడెడ్ బై లాగ్ బేస్ 10 అంటే లాగ్ 10 కొట్టు, నీకు ఆన్సర్ సేమ్ 2 బిట్స్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఒకసారి చెక్ చేయి. ఇంకొక సమ్ ఇస్తాను, దానికి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పు. ఎగ్జాంపుల్ 2 p సఫిక్స్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4. p సఫిక్స్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4. దానికి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్? i సఫిక్స్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు log base to very good 1/pk. p suffix k. Okay sir. So log base to 1/3/4 pk. Okay. So pk అంటే 3/4 కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది. log base to 3/4. సో దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయ ఒకసారి, నీకు క్లియర్ గా వచ్చేస్తుంది. క్యాలిక్యులేటర్ దగ్గరలో ఉంటే క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చెయ్యు. ఫస్ట్ లాగ్ ఓపెన్ చేసి ఓకే నో ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ అంటే నేను ఒకసారి చెప్తాను చూడు. ఫస్ట్ లాగ్ ఓపెన్ చెయ్యు. లాగ్ ఓపెన్ చేసి 3/4 చెయ్యు. ఓకేనా? సో 3/4 చేసిన తర్వాత మొత్తం హోల్ డివైడెడ్ బై మళ్ళీ అగైన్ లాగ్ 10 చేయాలన్నమాట. హోల్ డివైడెడ్ బై అగైన్ లాగ్ 10. సో log 3/4 డివైడెడ్ బై log 2 చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే 0.41 వస్తుంది. దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎంత అంటే 0.41 బిట్స్. యూనిట్స్ ఆఫ్ దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూనిట్స్ అంటే బిట్స్ కదా. సో బిట్స్ రైట్. ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్ కదమ్మా? నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది ఒకటి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్రాపర్టీస్, ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? చాలాసార్లు అడిగాడు. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ అంటే ధర్మాలు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఏ ధర్మాలని పాటిస్తుంది? ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్
if there is more uncertainty about messages, if there is more No uncertainty uncertainty. about information Images. about message, information carries also more. Information carries More. is also more. Okay, sir. Second point, if receiver knows the message being transmitted, if receiver knows the message being transmitted, the amount of information carries 0. ఇదొకటి సెకండ్ ప్రాపర్టీ. రిసీవర్ కి Okay, sir. ట్రాన్స్మిటింగ్ జరిగిన మెసేజ్ ఏంటనేది తెలిసిపోతే అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇట్స్ 0. చూసుకో. Okay. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇఫ్ రిసీవర్ knows the message being transmitted, the amount of information is carries 0. The amount of information is carries 0. ఇది సెకండ్ ప్రాపర్టీ. Okay. థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, సో మనం జనరల్ గా అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని దేంతో డినోట్ చేస్తామని చెప్పాను, ఐ సఫిక్స్ కే తో డినోట్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా. సో మొత్తం టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని, సో ఇఫ్ ఐ సఫిక్స్ 1 ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీడ్ మెసేజ్ m1, ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీడ్ మెసేజ్ m1 అయితే ఐ సఫిక్స్ 2 ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీడ్ మెసేజ్ m2, ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీడ్ మెసేజ్ m2 అయితే the total amount of information is I1 plus I2. The total amount of information is I1 plus I2. ఇది నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, థర్డ్ ప్రాపర్టీ. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. I1 అనేది M1 అనేది మెసేజ్ ని తీసుకెళ్తే, I2 అనేది M2 అనే మెసేజ్ ని తీసుకెళ్తే మొత్తం మెసేజ్ ఎంత అవుతుంది అంటే I1 ప్లస్ I2. ఈ రెండిటిని యాడ్ చేయడం అనమాట. ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ I1 ప్లస్ I2. Okay, sir. So if there are m is equal to 2 to the power of n, equally likely messages, amount of information of each message will be n bit. If m suffix n equally likely messages, then amount of information carried by each message will be n bits. ఇది 2 మార్క్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్. రైట్, Okay, sir. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ యూనిట్ లోని 2 మార్క్స్ కి. సో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లాగే రాసుకో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా. రైట్, ఎనీ డౌట్స్? అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. ఓకే. Right, sir. సో నెక్స్ట్, ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి? ఎంట్రోపీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఒకసారి జాగ్రత్తగా విను.
ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి, ఎంట్రోపీని దేంతో డినోట్ చేస్తాం, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఇది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ Okay. అన్నమాట. జాగ్రత్తగా వినండి. డిఫైన్ ఎంట్రోపీ. ఇది క్వశ్చన్ ఎట్లాగే అడుగుతాడు. డిఫైన్ ఎంట్రోపీ ఆర్ ఫైండ్ ఎంట్రోపీ అని కానీ, ఎంట్రోపీ మీద ఖచ్చితంగా పేపర్లో కనబడుతుంది ఈ క్వశ్చన్. చూసుకోండి, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. 2 మార్క్స్కి అడుగుతాడు, ఒక్కోసారి 7 మార్క్స్ కూడా అడుగుతాడు. సో ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి, ENTROPY. ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి అంటే, డిఫైన్ ఎంట్రోపీ. ఎంట్రోపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎంట్రోపీ. ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎంట్రోపీ. దాన్నే మనం ఎంట్రోపీ అని అంటాం. ఎంట్రోపీని దేంతో డినోట్ చేస్తాము అంటే H తో డినోట్ చేస్తాం. ఎంట్రోపీ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ H. సో ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎంట్రోపీ ఈస్ H is equal to ద యావరేజ్. జనరల్ గా ఏదైనా ఒక 2-3 నెంబర్లు ఇచ్చి 1 2 3 4 5 ఇట్లా నెంబర్స్ ఇచ్చి దీని యొక్క యావరేజ్ అంటే ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అమ్మా? సో 1 + 2 + 3 + 4 + 5 డివైడెడ్ బై ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5, మొత్తం 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లా మనం యావరేజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అట్లాగే ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క యావరేజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడాన్నే ఎంట్రోపీ అంటాం. ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క యావరేజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడాన్నే మనం ఎంట్రోపీ అంటారన్నమాట. అయితే ఇక్కడ సో దీని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే సిగ్మా k is equal to 1 to m, sigma k is equal to 1 to m, p suffix k log base to 1 by p suffix k, log base to 1 by p suffix k, bits per message. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా తెలిస్తేనే మనకి యూనిట్ మొత్తం అంతా ఈ ఫార్ములా పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. చాలా సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకో. సిగ్మా k is equal to 1 to m log base to pk log base to 1 by pk log base to 1 by pk. సో యూనిట్స్ ఏంటంటే బిట్స్ పర్ మెసేజ్. యూనిట్స్ కూడా రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బిట్స్ పర్ మెసేజ్. ఇది ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి అనేసి. సో ఈ ఎంట్రోపీలోని విచ్ కంటైన్స్ m నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెసేజెస్. సో ఇక్కడ m నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెసేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ ఎలా ఉంటుంది, m1 m2 m3 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు m సఫిక్స్ n విత్ ప్రాబబిలిటీస్. ఇది p సఫిక్స్ k అంటే ఏంటి, విత్ ప్రాబబిలిటీస్ p1 p2 p3 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు p సఫిక్స్ k. సో ఇట్లా విత్ ప్రాబబిలిటీస్ తోటి ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా దీని యొక్క ఎంట్రోపీని ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో సపోజ్ ఎంట్రోపీ ఏదైనా వాల్యూలు ఇచ్చారనుకోండి, ఆ వాల్యూలు ఇచ్చినప్పుడు ఎంట్రోపీని ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ అన్ ఎంట్రోపీ. సో జాగ్రత్తగా వినండి. సో 2 మార్క్స్ కి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా 7 మార్క్స్ కి అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి చెప్తాను. ఈ ఫార్ములా అర్థమైంది కదా. సో p సఫిక్స్ కే log base to 1 by pk ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి. క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడంటే, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం, calculate the entropy అని కనబడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంట్రోపీ is nothing but a average of information is nothing but an entropy. సో ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ H. దాని ఫార్ములా కూడా వేసాను. ఎంట్రోపీ అని పేపర్లో ఎక్కడ కనబడినా ఓకేనా. ఓకే సార్. సో ఇఫ్ we have 4 messages with probability
with probability of P1 is equal to P4 is equal to 1 by 8. P2 is equal to P3 is equal to 3 by 8. P1 is equal to P4 is equal to 1 by 8. P2 is equal to P3 is equal to 3 by 8. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటో రాసేసేయండి, ఎంట్రోపీని దేంతో డినోట్ చేస్తారో రాసేసేయండి, ఎంట్రోపీ ఫార్ములా కూడా రాసేసేయండి. ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎంట్రోపీ ఈస్ క్యాపిటల్ H is equal to sigma K is equal to 1 to M P suffix K log base to 1 by Pk. So this is nothing but to calculate formula of entropy. ఇక్కడ ఎన్ని మెసేజెస్ ఇచ్చాడమ్మా మొత్తం టోటల్ 4 మెసేజెస్ ఇచ్చాడు. సో హియర్ 4 మెసేజెస్ గివెన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే K is equal to 1 to 4 అవుతుంది అనమాట. అంటే మొత్తం 4 మెసేజెస్ తీసుకోవాలి. అంటే P1 log base to 1 by P1 plus P2 log base to 1 by P2 plus P3 log base to 1 by P3 plus P4 log base to 1 by P4. So we already know that P1 P4 is equal to 1 by 8, P2 P3 is equal to 3 by 8. So P1 అంటే ఎంతమా 1 by 8. So 1 by 8 log base to 1 by 1 by 8 అంటే 8 అవుతుంది అనమాట. సో ప్లస్ P2 అంటే ఏంటి, P2 ఎంత ఇచ్చాడు 3 by 8, P2 కదా, P2 P3 is equal to 3 by 8 ఇచ్చాడు. సో P2 is equal to 3 by 8 log base to 1 by 3 by 8 అంటే ఏమైతుంది 8 by 3 అవుతుంది. ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకో. సింపులే 1 by P2 ఉందనుకో 8 by 3 అని రాసేయాలి. అంటే 8 by 3 అంటే ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకో, సింపుల్. ఓకే, సేమ్ అదే విధంగా P3కి చెప్పు ఇప్పుడు. 3 by 8. వెరీ గుడ్. 3 by 8 log base to 8 by 3. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సేమ్ అదే విధంగా P4కి చెప్పు. 1 by 8 1 by 8 log base to 1 by 1 by 8 అంటే 8 by 1 అన్నా 8 అన్నా ఒకటే కదా. సో నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ log 8 వేసేసుకో. వైష్ణవి సింపుల్ గా చెప్తాను చూడు, ఒక దానికి చెప్తాను, మిగతావన్నీ నువ్వు చేసుకో. ఫస్ట్ log 8 వేసుకో, ఒక వాల్యూ వస్తుంది, దాన్ని డివైడెడ్ బై ఎక్కడైనా రాసుకో కూడా, నేను చెప్తున్న స్టెప్స్. దాన్ని డివైడెడ్ బై log 2 చెయ్యు, దాన్ని డివైడెడ్ బై log 2 చెయ్యు. సో ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఇంటూ 1 by 8 చెయ్యు, ఇంటూ 1 by 8 చెయ్యు. నాకైతే 0.375 వచ్చింది. మరి నీకు ఎంత వచ్చిందో చూడు ఫస్ట్ దానికి. నీకు ఎంత వచ్చింది చేయలేదా? సో పోన్లే ఒకసారి చూడు, నీకు అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పింది. సో అంటే నేను మామూలు మొబైల్ క్యాలిక్యులేటర్ లోనే చేసేస్తున్నా. మొబైల్ క్యాలిక్యులేటర్ లో కూడా ఉంటుంది లాగరిథమ్. ఫస్ట్ లాగ్ ఓపెన్ చేస్తా. సెకండ్ దానికి చెప్పు నాకు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, లాగ్ ఓపెన్ చేసి 8 divided by 3 చేయాలి. దాని వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఇట్స్ డివైడెడ్ బై log 2 చేయాలి. ఇట్స్ డివైడెడ్ బై log 2 చేయాలి. సో వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో వచ్చిన వాల్యూని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి, మల్టిప్లై విత్ 3 by 8, మల్టిప్లై విత్ 3 by 8. ఎందుకంటే ఇది 3 by 8 తో మల్టిప్లై అవుతుంది కదా. వచ్చిన వాల్యూని 3 divided by 8 తో మల్టిప్లై చేయాలి. నాకైతే 0.53 వచ్చింది. ఒకసారి నువ్వు క్రాస్ చెక్ చేసుకో. 0.53 వచ్చింది నాకు. క్లియర్? సో సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి 0.53 వేసేస్తున్నాను. ఇది కూడా సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి 0.375 వేసేస్తున్నాను. సో నాకు మొత్తం వచ్చిన వాల్యూ ఎంత అంటే 1.81 bits per మెసేజ్ వచ్చింది. దీని మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే. ఓకేనా? నీకు ఒకవేళ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కానీ నన్ను అడుగు, నేను మళ్ళీ చెప్తాను నీకు. ఒకవేళ నార్మల్ గా నాకు డౌట్ ఉంది సార్ ఒకసారి చెప్పండి అంటే నేను మళ్ళీ నీకు క్లియర్ గా ఎలా చేయాలన్నది క్యాలిక్యులేటర్ లో చెప్తాను. అర్థమైందా? సో ఇది ఎంట్రోపీని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం.
ఖచ్చితంగా అడుగుతాడమ్మా ఎంట్రోపీ మీద. నీ లెక్క బాగుంటే 7 మార్క్స్ అడుగుతాడు, లేదంటే ఖచ్చితంగా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీగా కనబడుతుంది. ఓకే సార్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ. స్పీడ్ గా చెప్పేస్తున్నాను, కొంచెం నువ్వు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడమో లేదా రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవడమో చెయ్యి. స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకుంటున్నాను సార్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ. జాగ్రత్తగా విను. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ. ఎంట్రోపీ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఓకే, Yes, sir. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ. సో ఎంట్రోపీ యొక్క ప్రాపర్టీస్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతూ ఉంటాడు. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటని చెప్పాను నీకు, ధర్మాలు అని చెప్పాను. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, ఎంట్రోపీ అనేది 0 అయితే, ఎంట్రోపీ ఈజ్ 0 అంటే విచ్ మీన్స్ దట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ 0, విచ్ మీన్స్ దట్ ఇలా ఇలా ఒకవేళ వచ్చిందంటే ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ 0 అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో ద ఈవెంట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు అంటే లైక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు 0 రాకూడదు, 0 రాకూడదు. ఒకవేళ 0 వచ్చింది అంటే ద ఈవెంట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, అంటే మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అది ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ సారీ యావరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంట్రోపీని మనం దేంతో డినోట్ చేస్తామని చెప్పాను, హెచ్ తో డినోట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాం కదా. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంటి, ఇఫ్ పీ సఫిక్స్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ప్రాబబిలిటీ అనేది 0 అయిపోతే హెచ్ అనేది అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా 0 అయిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు. Yes, sir. రైట్, క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, when probability p suffix k is equal to 1 by m for all m symbols, for all m symbols, the symbols equally likely. So మొత్తం for all m symbols, for all m symbols, then the symbols equally likely such source entropy, దాన్ని మనం source entropy అంటాం. The source entropy is given by entropy which is denoted with h. That source entropy is given by log base to capital M. h is equal to log base to capital M. M తోటి ఎట్లా డినోట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ద యూనిట్స్ ఇస్ బిట్స్ పర్ మెసేజెస్. Okay, sir. సో ఇదొక ప్రాపర్టీ. అండ్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ. upper bound of entropy h max is given by h max is equal to, it is also log base to capital M. సో దీన్నే మనం అప్పర్ బౌండ్ ఎంట్రోపీ అని కూడా అంటాం అనమాట. Okay, sir. సో h max is equal to log base to capital M bits per messages. సో ఇవి మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీలోకి వస్తాయి. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ, ఎంట్రోపీ యొక్క ప్రాపర్టీస్. Okay, sir. రైట్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఇవి ప్రాపర్టీస్. సో ఎంట్రోపీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎంట్రోపీ అంటాం. సింపుల్ గా ఓవర్ వ్యూ చెప్పేస్తున్నాను. యావరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎంట్రోపీ అంటాం, విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ హెచ్ తో డినోట్ చేస్తాం. ద యూనిట్స్ ఈస్ బిట్స్ పర్ మెసేజెస్. సో ద ఫార్ములా Yes, ఈస్ sir. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to capital M p suffix k log base to 1 by pk. This is the formula to calculate Okay, entropy. So those are nothing but the properties of entropy. ఇవి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ ఓవర్ వ్యూ చెప్పాను నేను. సో ఇది Okay, sir. ఎంట్రోపీ. ఎంట్రోపీ మీద కంపల్సరిగా పడతాది, ఐదర్ 7 మార్క్స్ ఆర్ 2 మార్క్స్. చూసుకో జాగ్రత్తగా. Okay, sir. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్.
సో రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ ఇదొకటి అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ ఆర్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Information rate. So information rate which is denoted with capital R, which is denoted with capital R. Information rate ni capital R తో denote చేస్తాం. Capital R is equal to small r into capital H. Capital R is equal to small r into capital H. So small r అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ rate at which message is generated. Rate at which message the message generated, with the messages generated. సో దీనికి స్మాల్ ఆర్ కి యూనిట్స్ ఏంటి అంటే మెసేజ్ పర్ సెకండ్, అంటే పర్ సెకండ్ కి ఎంత మెసేజ్ జనరేట్ అవుతుంది, స్మాల్ ఆర్ కి యూనిట్. క్యాపిటల్ హెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. క్యాపిటల్ హెచ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎంట్రోపీ. క్యాపిటల్ హెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంట్రోపీ. ఎంట్రోపీని హెచ్ తో డినోట్ చేస్తామని చెప్పాను కదా. సో క్యాపిటల్ హెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంట్రోపీ. సో ఎంట్రోపీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి? బిట్స్ పర్ మెసేజెస్. సో ఇప్పుడు దీని ప్రకారంగా ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ కి యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్. ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అంటే ఏంటి? స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ క్యాపిటల్ హెచ్ అని చెప్పాం. స్మాల్ ఆర్ ఏంటి? స్మాల్ ఆర్ కి యూనిట్స్ ఏంటి? మెసేజ్ పర్ సెకండ్స్ ఇంటూ ఎంట్రోపీకి యూనిట్స్ ఏంటి? బిట్స్ పర్ మెసేజెస్. సో ఇక్కడ మెసేజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ కి యూనిట్స్ ఏమైతాయి? బిట్స్ పర్ సెకండ్. సో బిట్స్ పర్ సెకండ్, పర్ సెకండ్ కి ఎన్ని బిట్స్ జనరేట్ అవుతాయి దాన్నే ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అంటాం. ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పర్ సెకండ్. సో పర్ సెకండ్ కి ఎన్ని బిట్స్ ట్రాన్స్మిటింగ్ అవుతాయి అన్నది రిప్రజెంట్ చేసేదే ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్. స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేట్ ఆఫ్ విచ్ మెసేజ్ జనరేటెడ్. ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ జనరేట్ అయితే, ఇక్కడ ఒక బిట్ జనరేట్ అయితే, సో ఇక్కడ మెసేజ్ జనరేట్ అయితే దాన్ని స్మాల్ ఆర్ తో డినోట్ చేస్తాం. మెసేజ్ పర్ సెకండ్, పర్ సెకండ్ కి ఎంత మెసేజ్ జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని మనం స్మాల్ ఆర్ తో డినోట్ చేస్తాం. పర్ సెకండ్ కి ఎన్ని బిట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని మనము క్యాపిటల్ ఆర్ తో డినోట్ చేస్తాం. ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ తో డినోట్ చేస్తాం. హెచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంట్రోపీ. క్లియర్? ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అర్థమైందా? సో జాగ్రత్తగా చూడు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ ఇది. మై ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్ కదా? రైట్. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ కి. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. సో బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్ అనేసి అదొక క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు. బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్ లైక్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఒక ఛానల్లోనే అంటే మ్యాట్రిక్స్ లాగా మీకు క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తాడు. దానికి డిఫరెంట్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు అనమాట. హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్, హెచ్ ఆఫ్ వై, హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై, హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు అనమాట. అయితే అవి అసలు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, హెచ్ ఆఫ్ వై అంటే ఏంటి, ఇవి ఫస్ట్ తెలుసుకోండి. దాని ప్రకారంగా నెక్స్ట్ దాని మీద సమ్ ఎలా, బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్ అంటే ఏంటి, దాని మీద సమ్ ఎలాగ అడుగుతాడు అన్నది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీ. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీ అంటే జనరల్ గా మనం ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ కింద ఇస్తాం కదా. సో హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీ అన్నమాట. హెచ్ ఆఫ్ వై అంటే ఏంటి అంటే అవుట్పుట్ ఎంట్రోపీ. అవుట్పుట్ ఎంట్రోపీ. హెచ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ ఎంట్రోపీ.
హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండిట్లో మిక్స్ అయ్యి వస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ జాయింట్ ఎంట్రోపీ. ఓకే సార్. జాయింట్ ఎంట్రోపీ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్, సో హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ఆర్ హెచ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్ ఎంట్రోపీ అంటారు అనమాట దీన్ని. దీన్ని ఏమంటారంటే కండిషనల్ ఎంట్రోపీ. మ్యూచువల్ ఎంట్రోపీ అంటే ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కండిషనల్ ఎంట్రోపీ. ఓకే సార్. కండిషనల్ ఎంట్రోపీ. ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్ ఎంట్రోపీ. దీని గురించి మళ్ళీ మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను. సో ఇది కూడా మళ్ళీ మ్యూచువల్ ఎంట్రోపీ అనేది ఒక సపరేట్ టాపిక్, సపరేట్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతాడు. మ్యూచువల్ ఎంట్రోపీ, జస్ట్ ఫస్ట్ మ్యూచువల్ ఎంట్రోపీ అన్నట్లుగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యూచువల్ ఎంట్రోపీ, మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఎంట్రోపీ అంటారు. రైట్. అయితే సో దీని మీద క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడు, మనం ఏ రకంగా ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయాలి అన్నది మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మళ్ళీ ఒక్కసారి మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాను. హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీ, హెచ్ ఆఫ్ వై అంటే అవుట్పుట్ ఎంట్రోపీ, హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై అంటే జాయింట్ ఎంట్రోపీ, హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ఆర్ హెచ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ అంటే కండిషనల్ ఎంట్రోపీ. ఇవి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇవి తెలియకపోతే మీరు సమ్స్ అయితే చేయలేరు. ఇవి ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి. ఇవి తెలిస్తేనే సమ్స్ అనేవి మీరు ఈజీగా చేయగలరు. రైట్. నెక్స్ట్ బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్ అంటే ఏంటి అన్నది చూద్దాం. బిఎస్సి, బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్. బిఎస్సి, బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్. సో ఈ బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ లోని ఏదైనా ఛానల్ మోడల్లోని యూజ్డ్ కోడింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ. ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో మనం కోడింగ్ని కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ కానీ మనం వాడితే ద ట్రాన్స్మిటెడ్ టు సెండ్ ఏ బిట్ ఏ 0 or 1. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కోడింగ్ని వాడి ట్రాన్స్మిటర్ ద్వారా 0 కానీ 1 కానీ ఐదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనరీ. సో బైనరీ అంటే ఏంటి, జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీడ్ 0 or 1, the receiver bit assumed that, so the receiver bit అనేది ఏం అజ్యూమ్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్మిటర్ ఏదైతే పంపించిందో ట్రాన్స్మిటర్ పంపించింది కరెక్ట్ మెసేజ్ అనేది అది అజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. యూజువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ కరెక్ట్లీ. సో ఇట్ విల్ బి, సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఒకవేళ వచ్చినా సో స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేది వస్తుంది అనేసి అదే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట. సో ఒక సింప్లెస్ట్ ఛానల్ ప్రకారంగా ఇది ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్తుంది. అంటే ఎట్లా జనరేట్ అవుతుంది అన్నది మనకి ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. సో విచ్ కంటైన్స్ 2 సింబల్స్, ఐదర్ 0 or 1. సో 0, 1 and 1 సింబల్స్ ఉంటే సో మనం బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్ అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది. సో మనం ట్రాన్స్మిటింగ్ చేసే ప్రాబబిలిటీస్ P of x1, P of x2, probabilities of transmitting messages, probabilities of receiving messages. So P of y1, P of y2. So y1, y2 అనేవి మెసేజెస్ అయితే ప్రాబబిలిటీస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ అనేవి P of y1, P of y2 అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి వస్తాయి అంటే P of y1 by x1 ఇక్కడ మనకి జనరేట్ అయ్యేది. ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే P of y2 by x1 వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఏంటి వస్తుందంటే P of y1 by x2. ఇక్కడ ఏంటి వస్తుంది P of y2 by x2 వస్తుంది. ఇది బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్ అన్నమాట. సో జనరల్ గా బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్లో ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇవి ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ మెసేజెస్ ప్రాబబిలిటీస్, ఇన్పుట్
మెసేజ్ ప్రాబబిలిటీస్ పి ఆఫ్ x1 పి ఆఫ్ x2 అనేది. ఇవి ఏంటి అంటే అవుట్పుట్ మెసేజెస్ ప్రాబబిలిటీస్ పి ఆఫ్ y1 పి ఆఫ్ y2 అనేది. అయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే ఇది డివైడెడ్ బై ఇది వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే పి ఆఫ్ y2 బై x1 వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే పి ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి y1 బై x2 వచ్చింది. ఇక్కడ ఏంటి వస్తుంది y2 బై x2 వచ్చింది ఇక్కడ, రైట్. ఇది మనం జనరల్ గా బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్లోని. సో అయితే దీని మీద క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడు, మనం దానికి ఆన్సర్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, దీని మీద క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు, మనం ఆన్సర్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్కసారి డైరెక్ట్ గా బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్ ఇస్తాడు, ఒక్కొక్కసారి బైనరీ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తాడు. రెండు ఏది ఇచ్చినా మనం సాల్వ్ చేసేటట్లుగానే ఉండాలి, రైట్. ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి, క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడో చూద్దాం. మా వింటున్నారా? సో దీని మీద క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడంటే a binary symmetric channel is given below. A binary essay question ఇది డైరెక్ట్ 14 మార్క్స్ అడుగుతాడు లేదా 7 మార్క్స్ అడుగుతాడు. A binary symmetric channel is given below. A binary symmetric channel is given below and the input probabilities are 0.5 and 0.6. Find h of x, comma, h of y, comma, h of x, comma, y, and h of x by y. వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. h of x, h of y, h of x, comma, y, and h of x by y. సో ఇక్కడ నీకు బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే, సో ఈ రకంగా బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్ అనేది ఇచ్చారు. దాని యొక్క ఇన్పుట్ ప్రాబబిలిటీస్ ఆల్రెడీ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే, సో 0.5, 0.6. The input probability is given by 0.5, 0.6, and that we don't know output probabilities y1, y2 ఎంత వచ్చిందో తెలియదు. సో ఇవి ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇక్కడ 0.1, 0.1, 0.3, 0.3. సో ఇవి ఇచ్చారు. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ రకంగా ఇచ్చినప్పుడు ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ రాసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్ గా ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేస్తాడు క్వశ్చన్ లోనే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ రకంగా రాసుకుంటాం? ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ సి. ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ సి. క్యాపిటల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇందాక మనం రాసుకున్నాం కదా ప్రాబబిలిటీస్, పి ఆఫ్ y1 బై x1, పి ఆఫ్ y1 బై x1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి వస్తుందంటే పి ఆఫ్ y2 బై x1, పి ఆఫ్ y1 బై x1, y2 బై x1. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పి ఆఫ్ y2 బై x2. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పి ఆఫ్ y2 బై x1, ఇక్కడ p of y2 by x1, ఇక్కడ p of y2 by x2. సో ఈ రకంగా ఇది ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు p of y1 by x1 అంటే ఎంత ఉంది? 0.1. p of y2 by x1 అంటే ఎంత ఉంది? y2 by x1 అంటే ఎంత ఉంది? 0.3.
సో y1 by x1 అంటే 0.1 కదా. సో నెక్స్ట్ p of y2 by x1, y2 by x1 మళ్ళీ అగైన్ 0.3, y2 by x2 0.1, 0.1, 0.3, 0.3, 0.1. సో ఇది మనకి ఏంటంటే అంటే ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్. దీన్ని మనం ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం అన్నమాట. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్. ఇది డివైడెడ్ బై ఇది ఫస్ట్ వేయాలి. సో ఇది 0.1 వచ్చింది, 0.1 వేసుకున్నాం. తర్వాత ఇది డివైడెడ్ బై y1 by x2, x1 x2, y1 y2, y1 by x2, y1 by x2, y1 by x2 అంటే ఎంత వచ్చింది 0.3, అది వేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ y2 by x1, y2 by x1 0.3, అది వేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ y2 by x2 0.1, అది వేసుకున్నాం. రైట్. సో ఇది ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్. ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది. సో జనరల్గా ఈ ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ ఎందుకు అన్నది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది క్వశ్చన్ చేసుకుంటున్న కొద్దీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీ. దీని మీనింగ్ ఏంటి? అవుట్పుట్ ఎంట్రోపీ. దీని మీనింగ్ ఏంటి? జాయింట్ ఎంట్రోపీ. దీని మీనింగ్ ఏంటి? కండిషనల్ ఎంట్రోపీ. సో ఒక్కొక్క ఎంట్రోపీని ఏ రకంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వస్తాం, ఏ రకంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నది మీకు క్లియర్గా ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో మళ్ళీ వీటికి చిన్న షార్ట్ కట్ ఫార్ములాస్ కూడా ఉంటాయి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం. అవి మీకు సింప్లిఫై చేయడం కోసం, అంటే లైక్ మొత్తం అంటే 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఎట్లా చేయాలి, 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఎట్లా రాసుకోవాలి, ఎట్లా చేయాలి అన్నది మీకు నేను నేర్పిస్తాను. సో ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఓకే సార్. సో మన ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఇది వచ్చింది. ఇది ఒక పక్కన రాసుకుంటాను. 0.1, 0.3, 0.3, 0.1. ఒక్కొక్కసారి డైరెక్ట్గా ఇలా మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. సో అట్లా ఇచ్చినా మనం చేసేటట్లుగానే ఉండాలి. ఓకే సార్. సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీ విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ h of x. h of x తో డినోట్ చేస్తాము. సో h of x is equal to మనకి ఇక్కడ 2 మెసేజ్లే ఇచ్చాడు. సో 2 మెసేజెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి, అంటే మీన్స్ 2 ప్రాబబిలిటీస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి p1 log base to 1 by p1 ప్లస్ p2 log base to 1 by p2. సో డైరెక్ట్ గా ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్తాడు కాబట్టి వేసుకుంటున్నాం. ఇన్ కేస్ ప్రాబబిలిటీస్ ఇవ్వకపోతే 1/2 1/2 తీసుకోండి. ఇవ్వకపోతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ లో ఇవ్వడు. సో 1/2 0.5 log base to 1 by 0.5 ప్లస్ 0.6 log base to 1 by 0.6. సో ఫస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, log 1 డివైడెడ్ బై 5 చేయండి, డివైడెడ్ బై log 2 చేయండి, ఇంటూ 0.5 చేయండి, ప్లస్ అదేవిధంగా log 1 by 0.6 చేయండి, డివైడెడ్ బై log 2 చేయండి, ఇంటూ 0.6 చేయండి. సో అప్పుడు మీకు ఇది వస్తుంది అన్నమాట. రైట్. సో నాకు దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది అంటే, వన్స్ అగైన్, సో ఇది నాకు 0.5 వచ్చింది, ప్లస్ దీని యొక్క ఆన్సర్ 0.44 వచ్చింది. సో నాకు ఓవరాల్గా 0.94 బిట్స్ పర్ మెసేజెస్ వచ్చింది. ఇది ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీ. ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీని క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాం. ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఎంట్రోపీ. అవుట్పుట్ ఎంట్రోపీ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ h of y. h of y తెలియాలి అంటే నీకేం తెలియాలి? అవుట్పుట్ ప్రాబబిలిటీస్ తెలియాలి. అంటే p of y1 ఎంత, p of y2 ఎంతో తెలియాలి. ఈ ప్రాబబిలిటీస్ తెలిస్తేనే ఈ అవుట్పుట్ ఎంట్రోపీని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు. ఈ ప్రాబబిలిటీస్ తెలియకుండా అవుట్పుట్ ఎంట్రోపీని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేరు. సో ఈ ప్రాబబిలిటీస్ తెలియాలి అంటే దానికి చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది.
P of x1, P of x2 into ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నమాట. సో మనకు ఆల్రెడీ P of x1 ఇస్తాడు, P of x2 ఇస్తాడు. 0.5, 0.6 ఇంటూ ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్. ఇదేంటి అంటే P of y1, P of y2 అవుట్పుట్ ప్రాబబిలిటీస్ రావాలి అంటే ఫార్ములా. ఓకే సార్. సో P of y1, P of y2 అవుట్పుట్ ప్రాబబిలిటీస్ రావాలి అంటే ఇది ఫార్ములా అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా తెలుసు. 0.1, 0.3, 0.3, 0.1. సో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. ఫస్ట్ రో ఇంటూ ఫస్ట్ కాలం, మళ్ళీ ఫస్ట్ రో ఇంటూ సెకండ్ కాలం. సో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి P of y1, P of y2 వస్తాయి. P of y1 ఎంత వచ్చింది అంటే 0.23, P of y2 ఎంత వచ్చింది అంటే 0.21. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈ రో ఇంటూ ఈ కాలం, నెక్స్ట్ ఈ రో ఇంటూ ఈ కాలం చేసుకుంటే మనకి P of y1, P of y2 రెండు వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో P of y1, P of y2 వచ్చిందంటే H of x ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజీయే. సో H of y is equal to Py1 log base to 1 by Py1 plus Py2 log base to 1 by Py2. సో ఇది H of y ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా అన్నమాట. సో దీని ప్రకారంగా మనకి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 0.23 log base to 1 by 0.23 plus 0.21 log base to 1 by 0.21. సో ఇప్పుడు ఇది H of y ది. సో దీని యొక్క ఎంట్రోపీ ఎంత వచ్చింది అంటే మనం మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అంటే ఫస్ట్ log 1 by 0.23 చేసేసేయండి, డివైడెడ్ బై log 2 చేయండి, ఇంటూ 0.23 చేయండి. అదే రకంగా దీన్ని కూడా సేమ్ log 1 డివైడెడ్ బై 0.21 చేయండి, డివైడెడ్ బై log 2 చేయండి, ఇంటూ 0.21 చేయండి. సో మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది క్యాలిక్యులేటర్లో. సో నాకు H of y is equal to కూడా సేమ్ 0.959 బిట్స్ పర్ మెసేజెస్. ఒక విషయం మీకు సింపుల్ గా చెప్తాను, H of x, H of y ఈక్వల్ గా రావాలి అంటే సిమిలర్ గా రావాలి, అప్పుడే మీరు చేసింది కరెక్ట్ అనేసి. సిమిలర్ గా అంటే మరీ ఎక్కువ చేంజెస్ లో రాకూడదు, సిమిలర్ గా రావాలి. రైట్. సో ఇది మనకి H of y ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్ జాయింట్ ఎంట్రోపీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, కండిషనల్ ఎంట్రోపీని ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ అంటే H of x, y ని ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, H of x by y ని ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అన్నది ఒకసారి చూసుకుందాం. ఇది H of y ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎట్లా అన్నది. సో నెక్స్ట్ H of x, y అంటే జాయింట్ ఎంట్రోపీని ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. జాయింట్ ఎంట్రోపీని మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మీకు జాయింట్ ప్రాబబిలిటీస్ తెలియాలి. అంటే P of x1 y1, నెక్స్ట్ P of x1 y2, P of x2 y1, P of x2 y2. ఇవి ప్రాబబిలిటీస్ ఎంత అన్నది తెలిస్తేనే మీరు జాయింట్ ఎంట్రోపీని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు. ఈ ప్రాబబిలిటీస్ ఎంత అని తెలియడం కోసం మనం ప్రీవియస్గా అంటే మనం పాతగా నేర్చుకుందాం, అంటే 10th క్లాస్లో వాటిలో నేర్చుకుందాం. ప్రీవియస్గా నేర్చుకున్న ఫార్ములా ఏంటంటే P of AB is equal to P of B by A ఇంటూ P of A. సో దీని ప్రకారంగా P of XY is equal to ఏమవుతుందంటే XIYJ అనుకుందాం. XIYJ is equal to ఏమవుతుందంటే P of YJ by XI ఇంటూ P of XI అవుతుంది. సో దీని ప్రకారంగా P of X1 Y1 is equal to ఏమవుతుంది అంటే P of Y1 by X1 ఇంటూ P of X1 అవుతుంది. సో we already know that P of Y1 by X1. P of Y1 by X1 అంటే ఎంత? సో మనం ఆల్రెడీ ఇందాక మ్యాట్రిక్సెస్ లో రాసుకున్నాం. P of Y1 by X1 is equal to 0.1. సో 0.1 ఇంటూ P of X1 అంటే ఎంత? 0.5.
సో 0.1 sir. ఇంటూ 0.5 చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందంటే ఇది 0.05 వస్తుంది అనమాట. అట్లాగే సేమ్ పి ఆఫ్ x1 y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, పి ఆఫ్ y2 బై x1 ఇంటూ పి ఆఫ్ x1. పి ఆఫ్ y2 బై x1 అంటే ఎంత, y2 బై x1 విచ్ ఈస్ 0.3. ఇందాక మ్యాట్రిక్సెస్ లో రాసుకున్నాం కదా, 0.3 ఇంటూ పి ఆఫ్ x1 అంటే ఎంత, 0.5. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే, సో పి ఆఫ్ x1 సో ఈ రెండిట్లో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 0.3 ఇంటూ 0.5 3 is 15 0.15 వస్తుంది పి ఆఫ్ x1 y2. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, పి ఆఫ్ x2 y1. పి ఆఫ్ x2 y1 రావాలి అంటే పి ఆఫ్ y1 బై x2 ఇంటూ పి ఆఫ్ x2 చేయాలి. సో పి ఆఫ్ y1 బై x2 అంటే ఎంత, సో పి ఆఫ్ y1 బై x2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.1. సో పి ఆఫ్ y1 బై x2 y1 బై x2 0.3 సారీ 0.3 ఇంటూ 0.6 విచ్ సిమ్స్ దట్ 0.18. ఫైనల్లీ లాస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి, పి ఆఫ్ x2 y2. పి ఆఫ్ x2 y2 పి ఆఫ్ x2 y2 రావాలి అంటే పి ఆఫ్ y2 బై x2 ఇంటూ పి ఆఫ్ x2. పి ఆఫ్ y2 బై x2 అంటే ఎంత, 0.1 ఇంటూ 0.6 విచ్ సిమ్స్ దట్ 0.06. ఇప్పుడు ఏవైతే మీకు ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీస్ వచ్చాయో ఒక్కొక్క ప్రాబబిలిటీ వచ్చింది, 0.05 0.15 0.18 0.06. ఇప్పుడు ఇది ఈ ఎంట్రోపీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. 0.05 లాగ్ బేస్ టు 1 బై 0.05 ప్లస్ 0.15 లాగ్ బేస్ టు 1 బై 0.15 ప్లస్ 0.18 లాగ్ బేస్ టు 1 బై 0.18 ప్లస్ 0.06 లాగ్ బేస్ టు 1 బై 0.06. ఈ రకంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు జాయింట్ ఎంట్రోపీ యొక్క ఫైనల్ ఆన్సర్ నాకు ఎంత వచ్చింది అంటే 1.308 బిట్స్ పర్ మెసేజెస్. దీన్ని కూడా బిట్స్ పర్ మెసేజెస్ ప్రాబబిలిటీస్ అన్నిటికి. సో మొత్తం దీని సొల్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే 0.308 అనేది వచ్చిందనమాట. ఇది మనకి జాయింట్ ఎంట్రోపీని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం. అయితే కండిషనల్ ఎంట్రోపీని ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, కండిషనల్ ఎంట్రోపీ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై నా కానీ ఇట్లా చేసేసుకోవచ్చు, మన ప్రాబ్లం లేదు. ఇది టు క్యాలిక్యులేట్ సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా అనమాట. హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వైని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. క్యాలిక్యులేట్ వచ్చిన ఆన్సర్ ని మైనస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని చేస్తే మనకి డైరెక్ట్ గా ఇది వచ్చేస్తుంది అనమాట, హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై. దీని యొక్క కండిషనల్ ఎంట్రోపీ ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది, కండిషనల్ ఎంట్రోపీ యొక్క ఆన్సర్. రైట్, ఇది బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్లోని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్. ఖచ్చితంగా ఇది ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా కనబడుతుంది. సో జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. సో మీకు ఒక్కసారి సింపుల్ గా మనకి ఎంత వచ్చింది అనేది చెప్తాను. ఇందాక మనకి హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అనేది 1.306 వచ్చింది, మైనస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది మనకి ఎంత వచ్చింది అంటే 0.94 వచ్చింది. సో దీంట్లోంచి దీన్ని తీసేసాము, సపరేట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత అంటే 0.3036 సంథింగ్ బిట్స్ పర్ మెసేజెస్. రైట్, 1.308 మైనస్ 0.94 0.36 సరిపోయింది. సో ఇది మనకి కండిషనల్ ఎంట్రోపీని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి సింప్లెస్ట్ ఫార్ములా. రైట్, ఎనీ డౌట్స్?
అంత క్లియరా? అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్.